Today our topics is the disease of the pharynx. আমরা আজকে যে ফ্যারিংসের ডিজিজ নিয়ে আলাপ করব, অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার। তো ফ্যারিংসে কিন্তু অনেক বড়, নেজোফ্যারিংস, অরোফ্যারিংস, হাইপোফ্যারিংস। তা আমি আর ওভাবে নিলাম না, ভাগ করে নিলাম না। তো ইয়েগুলোতে টিউমারগুলোতে যখন আসবে তখন একটু আলাদা করে ভাগ করে নেব। এখন আমরা ডিজিজ অফ দ্য ফ্যারিংসের ভিতরে প্রথম ফার্স্ট যে জিনিসটা আসে pharyngitis. The first things which comes commonly we see in our practical life, it is pharyngitis. So what is pharyngitis? Infection of the pharynx. In one single sentence, infection of the pharynx. This infection of the pharynx can involve any part, but the oropharynx is commonly involved. যে কোনো জায়গায় হতে পারে, তবে সাধারণত অরোফ্যারিংসটাই কমনলি ইনভলভ হয়। এই ডিজিজ অফ দ্য ফ্যারিংসের এটা দুইভাবে নিতে পারি আমরা। একটা হচ্ছে অ্যাকুট ফ্যারিঞ্জাইটিস, আর একটা হচ্ছে ক্রনিক ফ্যারিঞ্জাইটিস। যেটা অ্যাকুট ফ্যারিঞ্জাইটিস, it is the commonest type of sore throat. আমাদের গলা ব্যথার সবচেয়ে কমনেস্ট, it is the commonest type of sore throat. কখন দেখা যায়? In viral conditions such as in common cold, measles, influenza, typhoid. But usually it is more common in the common cold and some virals, that is the measles, influenza, this. Even this acute pharyngitis, it may be caused by certain drugs, such as sometimes some drugs, arsenic, mercury, and also this pharyngitis may happen from dental sepsis. Although it is viral, acute pharyngitis is usually viral, but bacteria may also cause it. And the commonest bacteria that causes acute pharyngitis are Streptococcus, Pneumococcus, Haemophilus influenza. These are the causative agents in the bacterial pharyngitis. What is the clinical features? The acute pharyngitis, our clinical feature of the patient, how the patient will come to me, how they will represent to you. First, patient first complaint সাধারণত থাকে feeling of rawness of throat. তারপর sore throat যেটা আছে সেটা ব্যথা, গলায় ব্যথা থাকবে, pain, and it is usually on swallowing, body ache, fever, dry cough. These are the common things in the acute pharyngitis. On examination, it shows congested mucosa of pharynx, uvula, tonsil, and pillars. And sometimes edema with some discharges over these areas may be seen. কোন এরিয়াগুলোতে? এই অরোফ্যারিংসের জায়গাটাতে, ইউভুলাতে, tonsillar pillars, এগুলো ইডিমেটাস হয়ে যায়। And later on ulcer may also appear in oropharynx. You can see also the ulcerations. Lymph nodes may be enlarged, that means lymph node may be palpable and tender. What is the treatments? Antibiotics. Now the things is there. I told you that commonly is the viral. Why are giving the antibiotics? Yes, actually to prevent the superadded infections. Superadded, number one. Number two, would you like to start that in acute pharyngitis antibiotic the first times? No, and never. First give the symptomatic treatment, because it is usually it is affected by the viral, but if you
suspected that it is from the bacteria, then you can start it. So when you start the antibiotics, what is the antibiotics? Any broad spectrum antibiotics. But nowadays I found that cotrimazole and doxycycline helps too much. But with the doctors and with the patients and with the quacks and the dispensary from the dispensary, they like to give the azithromycin. Any sort or any pain in the throat, they are giving the azithromycin and making the situation worse. It is not resistant. So I prefer doxycycline and the cotrimazole, but sometimes you can use also this cefuroxime, cefixime. You may use these things. And as there is a pain, one anti-inflammatory should act. And what is it usually? This ibuprofen, naproxen you can use. I use naproxen plus omeprazole. Added, you can get it. And the patient, as the patients have pain and malaise, you will get good result from this. And patient should take a soft diet. And warm water gargling is very helpful. Saline water gargling is very helpful. So this is about the acute pharyngitis. And about the acute nasopharyngitis, then acute nasopharyngitis. The acute nasopharyngitis, it is also caused by the bacteria or viruses. Actually, why I want to say about something about acute nasopharyngitis? Because usually it follows rhinosinusitis. Those who have the infections in the nose and the sinuses, they suffer from this nasopharyngitis. What's the complaint? The patient's complaints, discomfort, feeling of burning sensations behind the nose. Patient তার কাছে একটা অস্বস্তি বোধ লাগে, একটা জ্বালা পোড়া লাগে, জ্বালা জ্বালা লাগে নাকের পেছনে. The patient complains of discomfort and feelings of burning sensations behind the nose. And if we checked, we find nasopharynx is congested, edematous, and with some mucopurulent discharge. Actually, why I just added the treatment is same as to the acute pharyngitis, but why I added this the topics here, just to know the nasopharyngitis, this is a bit different from the other different symptoms. That is the discomfort feelings, number one, and feeling of burning sensation behind the nose. This is the very specific complaint of the patient. When you find it, then just keep them, because when we examine nasopharynx, sometimes we are not checking it, so we can see the oropharynx in this and we are not getting anything, and at that time so we sometimes we can miss the diagnosis. So about that, as I told you, just to ask about the history, or if there is any problem in the nose, about the sinuses, about that. Then comes to the acute diphtheric pharyngitis. This is very important. Acute diphtheric pharyngitis, diphtheria is an acute infective disease which may involve any part or all parts of the upper respiratory tract. Any part যে কোনো একটা part তো করতে পারে, or all parts of the respiratory tract. The disease usually, when it usually occurs in children between 2 and 5 years of age. Usually it happens in the 2 to 5 years of age. But nowadays its incidence is very less, becoming day by day less. Why? Due to the increasing common practice of the immunization. Immunization আজকে আমাদেরকে বাঁচিয়েছে. Even আমরা যখন ট্রেনিং করতাম, while we are the student, we are getting a lot of diphtheric patients. Nowadays very rare you are getting, but you have to know, because still there is some cases and very interesting to diagnose it, very interesting, and it will give you some extra things to you if you can diagnose it. So nowadays it is less because due to the immunization program.
It is caused by the Corynebacterium diphtheria, a gram-positive organism. And these actually three types. It is Corynebacterium gravis, intermedius, and mitis. Due to early treatment with antibiotics, only altered or attenuated forms are seen now. What's the pathology? Infection usually mainly involve the pharynx, tonsils, nose, and larynx. Epithelial necrosis occurs with excessive serous exudate, and these, along with necrotic epithelium, bacteria, fibrin, and phagocytes, forms a firmly attached membrane which is grayish-white in color. তার মানে বুঝতে চাচ্ছি যে এটা মেইনলি এফেক্ট করে কাকে ইনভলভ দ্য মিউকোজাকে ফ্যারিংসকে, টনসিল, নোজ এবং ল্যারিংস। এবং কি হয় এখানে প্যাথোলজিতে কি হয়, ইপিথেলিয়াল নেক্রোসিস হয়। ফার্স্ট ইপিথেলিয়াল নেক্রোসিস হয়, এর সাথে কি হয় এক্সেসিভ সিরাস এক্সোডেট বের হয়। এই এক্সেসিভ সিরাস এক্সোডেট নেক্রোটিক ইপিথেলিয়াম, ব্যাকটেরিয়া, ফাইব্রিন, ফ্যাগোসাইটস এরা সব মিলে একটা মেমব্রেন তৈরি করে। এই মেমব্রেনটা ফার্মলি অ্যাডহারেন্ট টু দ্য আন্ডারলাইন স্ট্রাকচারের সাথে ফার্মলি অ্যাডহার করে থাকে, লেগে থাকে। অ্যান্ড এই জন্য হয় কি এখন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ওয়ান লাইক টু ফ্লুইড দিস membrane, there is a bleeding. So it firmly adheres, this membrane firmly adheres to the underlying structure. If you see it over the tonsil, then if you want to remove it, then you will see that there is a bleeding. You will see in the pharynx postopharyngeal wall, you want to remove it, you will see that you can remove, you can peel it out, but you will see that there is a bleeding. And this diphtheria, Corynebacterium diphtheria, that produces an exotoxin, and very interesting that this exotoxin they can attack the heart muscles, causes myocarditis, they can affect the nerves, causes the neuritis. What's the clinical features? And see, first the incubation period. The incubation period is 1 to 7 days, and the onset is insidious. And how it starts? It starts with the sore throat, headache, and mild fever. Interesting is that there is a tachycardia, and it is out of proportion to the disease, because as the mild fever, there's supposed to be not tachycardia, but or tachycardia, but you will find it there the heart rate is increased, and usually it may occurs in the nose and may extend downwards, or it starts from the oropharynx over the tonsil. But usually if it starts from the nose, you will get the nasal discharge. And this membrane and this diphtheria, from the pharynx, it goes down and it attacks the larynx. And if the patient comes with that, then there will be the hoarseness present. In severe cases, stridor is produced, especially in the children. What we'll get on our examination? On examination, there is yellowish, white, false membrane on the tonsils. In the case of the pharyngeal diphtheria, on the tonsils, which may extend into the fauces, soft palate, postopharyngeal wall. Later, it becomes grayish brown like washed leather. চামড়াকে ধুলে যেরকম হয় ঠিক সেই ধরনের grayish brown color নেয়. If detached, it is very difficult to remove, and it leaves behind a bleeding surface. This is very diagnostic point. This is a very important diagnostic point. What's that? What we'll see when we examine, we'll see a white false membrane on the tonsils,
and this may extend into the pulses, soft palate, in the pharynx, then the postpharyngeal wall, lateral pharyngeal wall, and later it becomes grayish brown like washed leather. And if you want to detest it, it is very difficult and it leaves behind a bleeding surface. Actually, this membrane, what's the differential diagnosis? The differential diagnosis is usually thrush, Vincent's angina, and ulcerative conditions of the throat. These are the differential diagnosis. How we will diagnose the case? How to diagnose the diphtheria? Until proved otherwise, every membranous conditions in the throat should be suspected as diphtheria. Until proved otherwise, keep it in mind. Though it is rare, though it is very rare nowadays. Why rare? Due to the immunization schedule. So, and it is a one very important point. Until proved otherwise, you keep concerned that it may be the diphtheria. And culture, swab should be cultured in low flux medium. Number 3, microscopic examination for organisms. And there is sheik test. It's a diphtheria ki kora hoy, sheik test kora hoy. Suspected is determined by the sheik test. আমাদের দেশে প্রোপাইল্যাক্সিসের জন্য আমরা কী করি আমরা? Every child should be immunized as a prophylactic measures. সেগুলো করতে হয়. What is the treatment? What is the treatment of the diphtheria? Rest is very important because of the diphtheric carditis. Because myocarditis হয়, আমি আগে বলেছি, neuritis হতে পারে. In suspicious cases, diphtheria antitoxin should be administered, and the dose depends upon the severity. কত হয়? 20,000 to 1 lakh internationally diphtheria toxin দিতে হয়. And drug of choice is erythromycin, penicillin, and if there is sometimes you need the tracheostomy if the patient comes with the stridor. I found one cases, and we have done the tracheostomy and we saved the patient, and then we looked to the face and found the membrane. We send it to the Mohiuddin, and at that time I was arrested, and then at that time we were following all the patients, and if any complicated patients are coming to us, what is going, what was that? Nowadays it's very difficult, a lot of cases, তারপর পেশেন্টের ইন্টারেস্ট সব কিছু মিলে প্রবলেম আছে, আর আমাদের সময় ইন্টারেস্টটা বেশি ছিল, এই পেশেন্ট কোথায় গেলো, কী হলো, এবং আলটিমেটলি আমরা এটা, এবং এরপর আমরা খুব ভয় ছিলাম যে আমরা কন্টামিনেট হয়ে গেলাম কি না. যাক, সো tracheostomy may need some patience. Then যেটা আসে Vincent's angina. Vincent's angina, এই Vincent's angina এটাকে বলা হয় অলসো ট্রেন্স মাউথ. ট্রেন্স মাউথ বলার কারণ আছে অবশ্য. ট্রেন্স হচ্ছে কি, যে যুদ্ধের সময় যেটা করা হয়, পরীক্ষা খনন করা হয়, ট্রেন্স করা হয়, ট্রেন্স মাউথ. এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোলজাররা এই ট্রেন্সের ভিতরে থাকতে থাকতে ওদের মুখের ভিতরে এই জিনিসটা দেখা হয়ে গেছিলো বলে এটার আরেকটা নাম ছিল ট্রেন্স মাউথ, অথবা ট্রেন্স মাউথ বলা হতো. আর কারো আরও কেউ নামও ডাকে সুডোমেমব্রেনাস অ্যাঞ্জিনা. সো পরীক্ষার মধ্যে একটা শর্ট নোট আসে, কিন্তু দ্যার ইজ এ শর্ট নোট অন Vincent's angina, Vincent's angina. So it is also called trans mouth or pseudomembranous angina. What is this? It is an ulcerative disease of the oral cavity and the pharynx. And what is the causative organism? Two organisms, and symbiotically, and these two organisms symbiotically causes the ulcerations. What are the two organisms? Number 1, Vincent's spirochetes. Some disease called spirochetes denticulum. So Vincent's spirochetes and gram-negative fusiform bacilli. এই দুটো অর্গানিজম মিলেই Vincent's angina তৈরি করে. And interesting হচ্ছে, first commonly it is seen in the First World War, and from that it is called trans mouth. What are the predisposing factors?
for the Vincent's angina. The predisposing factors for the Vincent's angina are dental caries, gingivitis, bad oral hygiene, vitamin deficiency, and diabetes. ওরা পরীক্ষার ভিতরে যুদ্ধের সময় পরীক্ষার ভিতর থাকতে থাকতে ওরা ওদের দাঁতের ওরাল হাইজিন মেনটেন করা, ওদের নিউট্রিশন মেনটেন করা, এগুলোর প্রবলেম ছিল। অরাল ক্যাভিটি করতে করতে তারপর কিছু আবার ডায়াবেটিক পেশেন্ট হয়ে সে তখন থেকে তাদের এই জিনিসটা প্রথম বেশি দেখা দেয়। যাই হোক, এবং ফার্স্ট ইট ওয়াজ কমনলি সিন ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার। আর হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজি? Pathology হচ্ছে Vincent angina, tonsil is commonly involved. Tonsil is commonly involved. Then it spreads to the surrounding area, gums, and palate. A pseudomembrane is formed with surrounding erythema, leaving behind shallow ulcers. এখানে কিন্তু তোমার মেমব্রেনটা উঠালে কোনো ব্লিড করবে না। মেমব্রেনটা ওঠার পরে you will find that a shallow ulcer is there. What are the symptoms of the Vincent's angina? Fever, or usually it is high-grade fever with chills, high-grade chills, malaise, headache, sore throat, odonophagia. Odonophagia হচ্ছে painful deglutition. Odonophagia. মুখে গন্ধ বের হয় অনেক সময়। Halitosis. This is halitosis. On examination, what you see, grayish white patches are formed over the tonsils and the surrounding areas. After removal of the membrane, a slough-covered ulcer is seen and it is shallow. Cervical lymphadenitis is present. How we diagnose? Diagnosis is by microscopic examination of the smear. By microscopic examination of the smear. What is the treatment? Treatment: bed rest, oral hygiene, antiseptic mouthwash, sodium bicarbonate mouthwash also removed, also done to remove the secretions from the mouth, isolation of the patients, and systemic antibiotics such as penicillin and erythromycin. So in Vincent's angina, what we like to give: bed rest, oral hygiene have to maintain, all the predisposing factors, all the factors you should take care about that, and mouthwash needed, isolation of the patient, and antibiotic. Then come to the fungal pharyngitis. Fungal pharyngitis, it is, yes, we can get it. It is characterized by small white dots of the patchy areas in the oropharyngeal area. It is usually seen in the infant and child children or old debilitated patients after prolonged illness and antibiotics. আমরা মুখের ভিতরে ফাঙ্গাল ডিজিজটা পাই, সাধারণত ছোট সাদা ডট আকারের প্যাচ এরিয়া পাওয়া যায়। কোথায় পাওয়া যায়? ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল এরিয়াতে, এবং সাধারণত কাদের দেখা যায়? ইনফ্যান্টদের এবং চিলড্রেনদের, এবং বৃদ্ধদেরকেও পাওয়া যায়। ডেবিলেটেড পেশেন্টদের পাওয়া যায় যাদেরকে অনেক দিন ধরে অসুস্থ এবং যারা অনেক দিন অ্যান্টিবায়োটিক খায়, তাদের এই প্রবলেমটা হতে পারে। অ্যান্ড হোয়াট দ্য কজেটিভ অর্গানিজমস অফ টাইপস? সাধারণত এই যে ফাঙ্গাল ফ্যারিঞ্জাইটিসকে আমরা ক্যান্ডিডিয়াসিস বলি, বিকজ ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স, মোনালিয়াসিস, blastomycosis. These are the causative organisms of the fungal pharyngitis. Clinical features: burning sensation, difficult and painful swelling, halitosis. And the examination, on examination, it shows creamy white plaques in the pharynx, which can be easily removed with no bleeding or no raw areas. You see, in the Vincent's angina, we found that raw or shallow area, but here you will not get anything. Just you see that, then you will not find it. But in diphtheric membrane, when you remove, you are getting the bleeding area surface. But here, no bleeding or no raw areas. What is the treatment? Locally,
1% gentian violet application, and nowadays it is obsolete. But in the villages, sometimes someone are using, but with especially anti-specialists and others, they don't like to use it. I found some medicine doctors, they gave it to the patients. I've seen it, but you don't use it. Gentian violet, two reasons. One reason, the black is due to the staining করে একটা, নাম্বার ওয়ান হচ্ছে nowadays যেটা যেটা উঠানো হয়েছে এটা হচ্ছে জেনশন ভায়োলেটটা কার্সিনোজেনিক যাক। And chlorotrimazole solution, nowadays it is available, chlorotrimazole solution. Antibiotic, yes, you can use to prevent the secondary infection, and antifungal drugs such as systemic nystatin, very useful. Then comes to the chronic non-specific pharyngitis. This is what I discussed up to this. These are the acute. In the chronic non-specific pharyngitis, it is common. And interesting is that it is common and troublesome. Troublesome for the patient and troublesome for the physician who treated him, because very difficult to make the patient clear and to give him the relief. Very difficult. It is a long-standing conditions of the throat. The infection may primarily affect the pharynx, but it is usually secondarily affected by infection from surrounding areas like adenoids, nose, and sinuses. I told you this is very difficult for the patients and for the physician. And you know, if the patient is not coming to the ENT specialist, very rarely the other specialists, they are not going to search the sinus, nose, nasopharynx. They are not going to search. This is what happens. All the time they are giving consideration to the pharynx. So in the chronic patients, if they come to the ENT specialist, it is very easy for them to diagnose and to get relief of it. What is the etiology? What is the etiology for the chronic non-specific pharyngitis? Number one, rhinosinusitis, that is secretions from the nose and sinuses passing over the pharynx and causes the pharyngitis. Number two, tonsillitis. Recurrent attacks of tonsillitis causes pharyngitis. Gingivitis, caries teeth, this even mouth breathing, allergic conditions, chronic allergic rhinitis is also causes this chronic pharyngitis. Mouth breathing, bypass the nasal function of humidifications, air conditioning, and filtering of air predisposes to the pharyngitis. যখন মানুষ মাউথ ব্রিথ করে, নাকটা যখন তার বন্ধ থাকে, তখন কি হয়, মাউথ ব্রিথ করলে বাইপাস হয় তার নেজাল নাকের যে ফাংশনগুলো, আমাদের নাকটা তার একদম দেখতে বাঁশির মতো, শ্বাস শুধু তা নয়, নাক না থাকলে মানুষ মুখ দিয়ে তো শ্বাস নিতে পারে, man can breathe through the mouth, but the nose has some functions, that humidifications, air conditioning, filtering, this bypasses হয়ে যায়, বাইপাস করার ফলে মাউথ ব্রিথ করলে মুখ দিকগুলো যাওয়ার জন্য তার ক্রনিক ফ্যারিঞ্জাইটিস হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে। Smoking is also another cause for the common erosive factors, alcohol and fumes or dust. Fumes and the dust. What are the symptoms? Sore throat is the common symptoms, and this may be mild or severe. Irritation and rawness in the throat with repeated clearing of throat. Patient সব ইচ্ছা খালি পরিষ্কার করতে ইচ্ছা করে, তার গলা কি হয়, rawness হয়, irritation হয়, and foreign body sensation in the throat, hawking, humming, and gagging all the time. All that he wants to clear his throat. Voice changes may present due to the associated chronic laryngitis. On examinations, what we find actually in this condition, what we find the congestions of the pharynx, engorgement of the blood vessels across the postopharyngeal wall, mucosa is small, and the pharyngeal secretions are sticky and apparent all over the pharynx. But in sometimes
we find that pharyngeal mucosa is congested and large lymphatic follicles. This is very important. Sometimes large lymphatic follicles are present with hypertrophy of the pharyngeal mucosa, particularly in the posterior pharyngeal wall. এই যে দুটো প্যাটার্ন বললাম, প্রথমটা হচ্ছে ক্যাথারাল ফ্যারিঞ্জাইটিস, পরটা হচ্ছে হাইপারট্রপিক ফ্যারিঞ্জাইটিস. This ENT specialist is distinguished. Being a doctor, being a general physician, you need not to go to which one is the catheter pharyngitis, which one is the hypertrophic pharyngitis. But for exam, written exam, chronic pharyngitis, if you can write it in this way, it is very good. So what is the treatment? Primary cause of the pharyngitis should be identified and it should be removed. এটা করতে হবে আমাদেরকে. তাহলে যা যা স্মোকিং যেটা সেটা স্টপ করতে হবে, তাকে অ্যালকোহল থাকলে অ্যালকোহল থেকে দূরে রাখতে হবে, টনসিল সাইনাস এগুলোর প্রবলেম থাকলে ওগুলো দূরে নিতে হবে. মাউথ ওয়াশ উইথ অ্যালকালিন সলিউশনস or antiseptic solution, but I don't prefer it. I always prefer the warm water, saline water. Saline water is very important. If lymphatic follicles are enlarged, then it can be cauterized with 10% silver nitrate or treated by cryosurgery. Sometimes lymphatic follicles so big it comes inside the posterior pharyngeal wall, they give too much discomfort to the patient. So this is very important. Then come to the allergic pharyngitis. I don't like to go more in this 1-2 line. Chronic allergic pharyngitis may produce lymphoid hyperplasia with cobblestone appearance of posterior pharyngeal wall. Because mucosa is hyperemic, from vasodilation, diagnosis of infection and treatment with antibiotic is happen, but it should not be. In patients with allergic postnasal drip, vents of lateral pharyngeal walls are hypertrophied, causing lateral pharyngitis. In all the cases, take care about the causes of the allergic and give the allergic treatment. But sometimes the problem is that these allergic patients, allergic types of this pharyngitis, sometimes they need the antibiotic because prolonged allergic conditions allows the bacteria to predispose there. So this allergic pharyngitis usually it comes from the it is a sequelae. It comes from the allergic rhinitis. Then comes to the chronic specific pharyngitis. Chronic specific pharyngitis, number one, is again also one very important one, but this is very rare disease. But you should know because you will get in your practice lab today or tomorrow you will get one definitely. But nowadays very rare this disease. That is number one is the syphilis of the pharynx. Very rare disease now. And particularly in the pharynx, very rare. It can be involved in primary, secondary or tertiary stages. Primary chancre can occur in leaf or tonsils with unilateral tonsil enlargement. You will get the ulcerations in the leaf or in the ulcerations over the tonsil and the sublingualitis. One thing, if you find a patient ulceration in the leaf or in the tonsil and have unilateral and have the cervical, yes, first give an antibiotic and keep in your mind about this condition and give the investigation for that. Secondary, erythema of the mucosa of the palate or fauces, mucus patches over the tonsils and pillars. Very interesting, snail crack. Snail crack, what is called serpiginous ulcers with generalized lymphadenopathy. শামুক বললে যেরকম একটা ট্র্যাকের মতো হয় সে ধরনের একটা দেখা দেয়. This is the secondary. And then the tertiary one may present as a gamma or diffuse gamma-retous ulcers. Gamma is usually on palate. Initial infiltration and later ulcer formations with punched out edges. The ulceration হলে piece-টা punched মনে হয়. Punched মনে হয়. It is painless and the bone is exposed. Finally, cicatrization occurs. What is the treatment? Diagnosis and treatment is same as the syphilis.
বডির অন্য যেখানে যেরকমভাবে দেখা যায় সেখানে হেভি ডোজে পেনিসিলিন দিতে হয়, হ্যাঁ, এবং লোকাল হাইজিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরপরে যেটা হয় আমাদের টিউবারকুলাস pharyngitis. This tuberculous pharyngitis, simply the tuberculous pharyngitis, pharyngeal tuberculosis is usually secondary to the pulmonary tuberculosis. Our pharyngeal tuberculosis, it is always secondary to the pulmonary tuberculosis. And tonsil may be the primary site in children with cervical lymphadenopathy. And also, in this terms, this is also usually seen in the unilateral cases. And chronic tuberculosis ulcers usually occur with pulmonary tuberculosis. They are single and painful with undermined edges. এখানে ইজটা আন্ডারমাইন্ড থাকে। And treatment of the anti-tubercular drugs as usual. What are the other specific? Lupus vulgaris, scleroma, leprosy. So we don't like to go more actinomycosis, blastomycosis. These are the chronic forms of the sinusitis. Now, it is very important for exam and for the practical life. Pharyngitis with the blood disorders. What are the that? Pharyngitis পাওয়া যাবে blood disorder সাথে agranulocytosis, infectious mononucleosis and leukemia. This তিনটা জিনিস। এর মধ্যে agranulocytosis সম্বন্ধে আমরা একটু আমরা পড়ি। What's happening in the agranulocytosis? There is a reduction of the total WBC count occurs, and this polymorphonuclear cells may be reduced. As a result, there is a decreased body resistance and there is infections in agranulocytosis. Drugs like sulfur, chloramphenicol, these causes agranulocytosis. What are the symptoms? Headache, malaise, and sore throat. The important things agranulocytosis, on examination, what we see? Tonsils are congested, ulcers over the posterior pharyngeal wall, tonsils and fauces. Treatment, the general treatment, to stop the offending drugs if patient is taking any drugs, like chloramphenicol or sulfur drugs. Blood transfusions may be necessary. Antibiotics to combat secondary infections. Local treatment, antiseptic mouthwash. So this is about the agranulocytosis. Actually CBC, এটা আসলে সর্ব রোগের বডির এমন কোনো রোগ নাই যেটা একটা তোমাকে দিক নির্দেশনা দেবে না। So এখন so when there is a sore throat, if you do the CBC, you can get about the WBC count. And then comes to the infection mononucleosis or the glandular fever. About the infection mononucleosis and the glandular fever, it is how it's called. It is called by the Epstein-Barr virus. It is called by the Epstein-Barr virus. It usually affects the young individuals, and there are abnormal mononuclear cells in the blood. It spreads by direct contact. So, এই জন্য infectious mononucleosis বলা হয় kissing disease. এটাকে বলা হয়, very interesting, এটা বলা হয় kissing disease. Why? By direct contact, this infectious mononucleosis or glandular fever is very important for short note. So what is this? Infectious mononucleosis or glandular fever. It is caused by the Epstein-Barr virus, affects usually young individuals, and in the blood আমরা কি পাই? Abnormal mononuclear cells, and it spreads usually by direct contact. So it is called kissing disease. What are the clinical features? Actually, কখন ধরো একটা কন্ট্যাক্ট আসলো, কিসিং হলো বা কিছু কন্ট্যাক্ট আসলো, কখন হয়? সাধারণত after 3 to 15 days, prodromal period 3 to 15 days, পেশেন্টের কি দেখা দেয়? লো গ্রেড ফিভার, হেডেক,
malaise, loss of appetite, and sore throat are common symptoms. On examination, what we get? Hyperemic ulceromembranous formation with gross edema. Red patches may appear on the palate. Cervical lymphadenopathy is present. And the important one, very important, sometimes spleen may be enlarged. Splenomegaly may happen. ডায়াগনোসিসটা কিভাবে করা হয়? ওই অ্যাবনর্মাল মনিটর সেলস আপ টু 70% to 80% of the patients ক্ষেত্রে অ্যাবনর্মাল মনিটর সেলস পাওয়া যায় in blood, and there is a leukocytosis. Leukocytosis 10,000 to 20,000 cells পাওয়া যায়। এর জন্য দুইটা টেস্ট করা হয়, পল বানেল, এই পজিটিভ হচ্ছে পল বানেল টেস্ট অ্যান্ড পজিটিভ হচ্ছে ওয়ান স্পট টেস্ট। হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট? নো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট ফর দিস। অ্যাসপ্রিনটা দেওয়া হয় টু রিডিউস দ্য ফিভার, অ্যাসপ্রিন দেওয়া হয়, তারপর প্যারাসিটামল দেওয়া হয় জ্বর করার জন্য। এবং অনেক সময় আগের দিনে তো অ্যাম্পিসিলিন খুব ব্যবহার করা হতো, এই জন্য বলে দেওয়া হয় যে গলা ব্যথা হলেই যেন অ্যাম্পিসিলিন শুরু না করে, স্পেশালি ইনফেকশাস পলিটিক্সে। যদি অ্যাম্পিসিলিন দেয় তাহলে কী হয়? ইট উইল প্রডিউস র্যাশ। সাধারণত আমরা অনেক ক্ষেত্রে এইসব ক্ষেত্রে স্টেরয়েড দিতে হয়, ব্যথাটা অনেক সময় এত বেশি হলে। সো অ্যাগ্নোসাইটোসিস, ইনফেকশাস পলিটিক্সিস অ্যান্ড লিকোমিয়া. This in leukemia, acute necrotic ulcers are seen over the palate, tonsils, and pharyngeal walls with membrane formation. So in the leukemia, we can also get the membrane formation. Then come to the foreign bodies in the pharynx. This is very important. Foreign bodies in the pharynx. For short note also is good question. Foreign bodies in the pharynx are often seen in the old people with diminished sensation of the oral mucosa. জন্য এটা সাধারণত ডিমিনাইজ সেন্সেশন হয়ে যায়। তারপর ফরেন বডি বাচ্চাদের হতে পারে, তো বৃদ্ধদেরই বেশি পাওয়া যায়। And various types occurs, but fish bone, mutton bones, pin, coins, dentures are commonly seen. এখন কোথায় পাওয়া যায়, কোথায় আটকা পড়ে? ফ্যারিংসের ফরেন বডি ইউজুয়াল সাইটস অফ ইনফেকশনটা হচ্ছে সাধারণত টনসিল এবং টনসিলের ক্রিপসের মধ্যে, বেস অফ দ্য টাং, ভ্যালিকুলা, পাইরিফর্ম ফোসা, posterior pharyngeal wall, and just below the cricopharyngeal sphincter in cervical esophagus. Sorry. What are the symptoms? Painful pricking sensation on one side of the throat is a common symptom. The pricking sensation increases with deglutition, and sense of needing to vomit is present. Sometimes patient feels something inside the throat and discomfort. And on examination, usually if in the tonsil or the posterior pharyngeal wall, you can see it very easily. But if it is behind, it's very difficult. So for ENT specialists, what we are doing indirect laryngoscopy. The careful examination will show the foreign body, particularly fish bones and pins. Sometimes direct laryngoscopy is needed. But while foreign bodies of the pharynx comes to you, and if they give some history of the foreign bodies, yes, it will give you some guideline. But if it doesn't, at least you do a X-ray neck lateral view, X-ray neck lateral view. Write it: X-ray soft tissue neck lateral view. And if there is any opaque foreign bodies are there, you can find out there. And treatment, only one treatment: removal of either by indirect laryngoscopy or direct laryngoscopy or directly. And only treatment, no ফাঙ্কি পাঙ্কি, ওষুধ দিয়ে চলবে না, হোমিওপ্যাথিক খেলে চলবে না, বিড়ালের পা ধরলে হবে না, কলা খাও, মুড়ি খাও, ভাত চিপাও, এগুলো চলবে না, আরও ভিতরে ইম্প্যাক্টেড হয়ে যাবে। সো ফরেন বডি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফরেন
what is the pharynx. Then one very important, interesting one, there is the pharyngeal pulse. This pharyngeal pulse, these are the other keratosis pharyngitis, I don't like to discuss it. Pharyngeal pulse, I want to say, very interesting one, but very rare cases. What is this? What is the pharyngeal pulse? Pharyngeal pulse, it is a protrusion of the pharyngeal mucosa through Killian's dehiscence. What is a Killian's dehiscence? It is a weak area in the posterior pharyngeal wall between the thyropharyngeus and cricopharyngeus muscle. Pharynxের thyropharyngeus muscle এবং cricopharyngeal muscles এই দুটোর ফাঁকে একটা উইক পয়েন্ট থাকে, এটাকে বলা হয় Killian's dehiscence. এই জায়গাটা দিয়ে যদি pharyngeal mucosa protrude করে আসে তখনই এটাকে বলা হয় pharyngeal pulse, এবং এই ধরনের পেশেন্ট আমরা অনেক পাই। সো হোয়াট ইজ দ্য pharyngeal pulse? এটা একটা প্রোট্রুশন অফ দ্য pharyngeal mucosa। কোন দিক দিয়ে? একটা উইক পয়েন্ট হতো। কার উইক পয়েন্ট দিয়ে? পোস্টেরিয়র pharyngeal ওয়ালে। পোস্টেরিয়র তো অনেক বড়, তার মধ্যে thyropharyngeus মাসল এবং cricopharyngeal মাসলস এর মাঝখান দিয়ে একটা উইক পয়েন্ট থাকে, ওখান দিয়ে যদি তোমার মিউকোজাটা প্রোট্রুড করে যায় তখন এটাকে বলা হয় pharyngeal pulse। তো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, it usually seen in the left side of the neck. Very interesting. It's usually seen in the left side of the neck. কেন হয়? নাম্বার ওয়ান বলা হয় যে neuromuscular inclination and imperfect relaxation of the cricopharyngeal sphincter during swallowing are the suggestive mechanism. Suggestive mechanismটা হচ্ছে আমরা swallow করার সময় যদি আমাদের neuromuscular inclination হয়, তাহলে কি হয়? ইমপারফেক্ট রিল্যাক্সেশন অফ দ্য cricopharyngeal sphincter, একটা নম্বর হচ্ছে neuromuscular inclination, আর হচ্ছে ইমপারফেক্ট রিল্যাক্সেশন অফ দ্য cricopharyngeal sphincter। সলভ করার সময় যদি আমাদের cricopharyngeal এটা ঠিক মতো যদি রিল্যাক্স না করে, ইমপারফেক্টলি হয়, তখনই এই প্রবলেমটা দেখা দিতে পারে। What are the clinical features? It occurs commonly in the elderly peoples. Males-females ratio is the 2:1, অর্থাৎ male affected more. How the patient presents? Regurgitation of undigested, because patient এদের পকেটের মধ্যে হচ্ছে, পেশেন্ট যখন খায় কিছু ক্ষয় দিয়ে চলে যায়, ওখানে জমে থাকে, তাই কিন্তু কাছাকাছি রাতে যখন শোয় বা একটু লড়াচড়া করে রিজার্জিটেশন হতে থাকে। সো regurgitation of the undigested food, dysphagia that is chronic and progressive. And swallowing, and while swallowing, patient will feel always see they will get a swelling and more pronounced, more. You can see the swelling is getting increased when he wants to get swallowed, and this and this swelling, it is reducible. And if you can give pressure, you find you can get some noise there. You can send some gargling noise there. And violent attacks of cough can occur due to spillover into the lens. যেহেতু খাওয়াটা এখানে জমে থাকে, অনেক সময় খাওয়াটা লেন্সে চলে যেতে পারে, গিয়ে কাফ হয়, কাশি হয়। And patient feels dysphagia. Due to the dysphagiaর জন্য যেটা chronic and progressive, patient emaciated হয়ে যায়। Diagnosis is only one very important diagnosis of the X-ray barium sorrow, and this very diagnostic one. And what is the findings? It shows the retort-shaped pouch which may extend rectosternum. What is the treatment? Treatment is the excision of the pouch and repair of the gap through an external approach. তবে একটা ডলম্যান্স অপারেশন আছে, এটি কিন্তু এন্ডোস্কোপিক্যালি কি করা হয়, ইট ইনভলভস এন্ডোস্কোপি, এটাকে বলা হয় ডলম্যান্স অপারেশন। যিনি আবিষ্কার করেছেন তার নামে নাম ডলম্যান্স অপারেশন। ইট ইনভলভস এন্ডোস্কোপিক ডিভিশনস অফ দ্য septum between the pouch and the esophagus with cutting diathermy. এন্ডোস্কোপিগুলো করা যায়, এটা করে দাও। So this pharyngeal pulse, very interesting things. Yeah, I think you will face in your life 1 or 2 cases. So thank you very much about this, because these are the common
benign conditions of the pharynx, and inshallah we'll see next Sunday. But before that, just I want to tell you 2-3 points. Number one, about the diphtheritic toxin dose. It depends upon the durations and extents of the disease, and the dose is the 20,000 to 1 lakh units. This is very important. And about the Vincent's angina is also called the cleansed mouth of mouth, and it is due to gram-negative fusiform bacilli and a spirochete. Infectious mononucleosis is caused by the Epstein-Barr virus, and for this positive monospot test is positive. And then rhaphadotalgia due to pharyngeal lesions is due to the 9th and 10th cranial nerves. আমরা যখন অটালজিয়া পড়েছিলাম, কখনো যদি আমাদের pharyngeal symptom আমরা কানের ব্যথা বলছি, কানের ব্যথাটা কেন হয়? By this due to the 9th and 10th cranial nerves. So thank you very much for giving me a patience hearing. We'll see next Sunday, inshallah, next Sunday at 9